చక్కటి వాద్యంతో, నాదస్వర వాద్యంతో ఈనాటి కార్యక్రమానికి శుభారంభం చేసిన శ్రీ రాజగోపాల్ మరియు శ్రీ మధు గారులకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అన్నమాచార్య భావన వాహిని విద్యార్థులను వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మొదటగా అన్నమాచార్య భావన వాహిని విద్యార్థులు ఒక చక్కటి అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తనతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని, గురుస్తుతితో, ఆ తర్వాత చక్కటి అన్నమాచార్య కీర్తనతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. రక్షించే గోవిందుడితడు. కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు. ఇలకు లక్ష్మికి మగడు గోవిందుడితడు. కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు. ఇలకు లక్ష్మికి మగడు గోవిందుడితడు. కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు. గోవర్ధనమెత్తినట్టి గోవిందుడితడు. వేవేలు గొల్లెతల గోవిందుడితడు. గోవర్ధనమెత్తినట్టి
మెత్తినట్టి గోవిందుడితడు వేవేలు గొల్లెతల గోవిందుడితడు కోవిదుడై ఆలగాచి గోవిందుడితడు ఆవల కంసు జంపిన ఆ గోవిందుడితడు కోవిదుడై ఆలగాచి గోవిందుడితడు ఆవల కంసు జంపిన ఆ గోవిందుడితడు సా నిస పని మప మగ సగని స గమ పని స నిస పని మప మగ సగని స గమ పని స నిస నిస గ స ని ప మ గమ ని ని ప ని ని ప ని స ని స ని ప గమ ప గమ ప మ గమ 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 గ స ని స గమ ప మ ప గమ ప ని స గమ గ స ని స స ని ప మ ప గమ ప ని స కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు ఇలకు లక్ష్మికి మగడు గోవిందుడితడు కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు కుందనపు కాశతోడి గోవిందుడితడు విందులరే పల్లె గోవిందుడితడు కుందనపు కాశతోడి గోవిందుడితడు విందులరే పల్లె గోవిందుడితడు పొంది శ్రీ వెంకటాద్రిపై పొసగ తిరుపతిలో అందమై పవళించిన ఆ గోవిందుడితడు పొంది శ్రీ వెంకటాద్రిపై పొసగ తిరుపతిలో అందమై పవళించిన ఆ గోవిందుడితడు స నిస పని మప మగ సగని స గమ పని స నిస పని మప మగ సగని స గమ పని స నిస నిస గ స ని ప మ గమ ని ని ప ని ని ప ని స నిస ని ప గమ ప గమ ప మ గమ 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 గ స ని స గమ ప మ ప గమ ప ని స గమ గ స ని స స ని ప మ ప గమ ప ని స కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు ఇలకు లక్ష్మికి మగడు గోవిందుడితడు కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు చక్కటి కీర్తనతో ఈనాడు స్వామివారికి స్వరపుష్పం సమర్పించారు. మా విద్యార్థుల పేర్లు చెప్తానండి. చిరంజీవి అభిరామ్, కుమారి సాహితి, కుమారి గాయత్రి, కుమారి సాయి రణ్విత, కుమారి చైత్ర, కుమారి ఆశ్రిత, చిరంజీవి మానస్ పటేల్, శ్రీ శర్మ గారు, డాక్టర్ శశికళ గారు, శ్రీమతి మారుతి విజయలక్ష్మి గారు, శ్రీమతి సుధారమణి గారు. ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రత్యేక ఆకర్షణ ప్రముఖ నాట్య కళాకారిణి, ప్రముఖ నటి శంకరాభరణం మంజు భార్గవి గారంటే అందరికీ తెలుస్తుంది. వారి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికన్నా ముందు వారి శిష్య బృందం శ్రీ మృత్యుంజయ గారు, రమణి గారు, రమణి సిద్ధి గారు, దివ్య గారు, విద్యాధరి గారు, ప్రళ గారు, వాణి గారు ఒక చక్కటి ప్రదర్శన మన ముందు ప్రదర్శించబోతున్నారు. దయచేసి మీ కరతాళ ధ్వనులతో వారికి అభినందనలు తెలుపుతారని కోరుకుంటున్నాను.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. దసరా నవరాత్రి 9వ రోజు మహిషాసురమర్దిని అవతారంలో అందరికీ శరన్నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, నాట్యవేదం స్కూల్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ గురు కళారత్న సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీమతి మంజు భార్గవి గారి శిష్య బృందంచే ఈరోజు మొదటి అంశము సరస్వతి ప్రార్థన. రాగం సరస్వతి రాగం, ఆదిదాళం, నృత్య దర్శకత్వం శ్రీమతి మంజు భార్గవి గారు. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. 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 तडिकु डिडिकु तक डिडिकु डिडिकु तक जम तरिकिट तक ता तजम. तडिकु डिडिकु तक डिडिकु डिडिकु तक जम तरिकिट तक ता तजम. तडिकु डिडिकु तक जम तरिकिट तक तडिकु डिडिकु तक जम तरिकिट तक तरिड़त दीन तद्दीन गिनतम तरिड़त दीन तद्दीन गिनतम तदीन गिनतम तद्दीन गिनतम ता तदीन गिनतम तद्दीन गिनतम ता तदीन गिनतम तद्दीन गिनतम तद्दीन गिनतम तद्दीन गिनतम. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. 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 विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. तळंगतोम तक तदिगिनतोम तळंगतोम तक तदिगिनतोम तळंगतोम तळंगतोम तक दिकी तक तदिगिनतोम तक दिकी तक तदिगिनतोम तक दिकी जेनु तदिगिनतोम. शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः. शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः. शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः.
शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शब्दब्रह्म चतुर्हस्ते सर्वसिद्धि 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 नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा दित्त दिमित किटतक तळंग तक दिमितक तदिगिण तोम दित्त दिमित किटतक तळंग तक दिमितक तदिगिण तोम दित्त दिमित दिमित किटतक दित्त दिमित दिमित किटतक दित्त दिमित दिमित किटतक तदिगिण तोम मुक्तालंकृत सर्वाणि मूलाधारे नमो नमः 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 मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्ति नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्ति नमो नमः मुक्तालंकृत सर्वाणि मूलाधारे नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्ति नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा తదుపరి అంశం ఆదిపరాశక్తి అయినటువంటి పార్వతీదేవి అమ్మవారిని శరణి వేడుతూ ఉండేటువంటి కీర్తన. దీని రచన
గోపాలకృష్ణ అయ్యర్ గారు రాగమాలిక, నీది చరణ పంకజములే ఆదితాళం, నృత్య రూపకల్పన కీర్తిశేషులు వెంపటి రవిశంకర్ గారు. ఒక వంకవాణి వేరొక వంక లక్ష్మి వింధ్యామరల్పూని వీచుచుండ ఆది కవీశ్వరుండవు బ్రహ్మదేవుడు జయ బిరుదావళు చదువుచుండ పదివేసముల సామి పడతి వేసమునాటి నీతలు నవ్వుచుండ జయ జయ సాదంచు చేతులు జోడించి శివుడాజ్ఞకై ప్రతీక్షించుచుండ నిండు కొనుండి ఎల్ల బ్రహ్మాండములను చతురతరము కటాక్ష ప్రసార మాత్ర నేనుచూడడి దేవి కామేశ్వరమ్మ ప్రీతిమత్కృతిని అంగీకరింతుమమ్మా ప్రీతిమత్కృతిని అంగీకరింతుమమ్మా
అమ్మయ్యేదో చరణ పంకజములు గతియలి నెరలోని నిన్నమమ్మ తదుపరి అంశము తెలుగు పదానికి అందమైన భాషా సంస్కృతిని ఏర్పరిచినటువంటి మన అన్నమయ్య వారి రచనలో రాగం అభేరి, తాళం కండచాపు, పలుకుతే నెలతల్లి పవళించెను. దీన్ని సంగీతం చేసినటువంటి వారు సంగీత కళానిధి కీర్తిశేషులు నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారు. నృత్య పరికల్పన పద్మభూషణ్ డాక్టర్ వెంపటి చిన్నసత్యం గారు. ఈరోజు ఈ అంశాన్ని ప్రదర్శించేవారు కళారత్న శ్రీమతి మంజుభారవి గారు. మీ అందరి యొక్క కరతాళ ధ్వనులతో వారిని ఈ స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానం పలుకుదాం. తల్లి పవళించెను, పలుకుతే నెల 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 తల్లి పవళించెను, కలికి తనముల విభుని కలసిన దిగాల, పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను, కలికి తనముల విభుని కలసిన దిగాల, పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను, కలికి తనముల విభుని కలసిన దిగాల, పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను, కలికి తనముల విభుని కలసిన దిగాల,
పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. కలికి తన మూల విపుని కలసిన దివాన పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. కలికి తన మూల విపుని కలసిన దివాన పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. కలికి తన మూల విపుని కలసిన దివాన పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. నిగ నిగని మోముపై నెరులు కల కూల చదరా. 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 పగలైన దాచలి పవళించెను. నిగ దిగని మోముపై నెరులు కల కూల చదరా. పగలైన దాచలి పవళించెను. నిగ దిగని మోముపై నెరులు కల కూల చదరా. పగలైన దాచలి పవళించెను. నిగ దిగని మోముపై నెరులు కల కూల చదరా. పగలైన దాచలి పవళించెను. తెగని పరిణతులతో తెగని పరిణతులతో తెల్లవారిన దాకా. తెగని పరిణతులతో తెల్లవారిన దాకా. జగదేకపతి మనసు జట్టి గుణగాన. జగదేకపతి మనసు జట్టి గుణగాన. జగదేకపతి మనసు జట్టి గుణగాన. పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. కలికి తన మూల విపుని కలసిన దివాన పలుకుతే నెల తల్లి పవళించెను. కొంగు జారిన మెరుగు బుబ్బలొలయగ తరుణి. కొంగు జారిన మెరుగు
रंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे. You may kindly be seated. We present one Sankirtana by Annamacharya Bhavana Vahini students. अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्, अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्. हरि अवतारमीतडु अन्नमय्या, हरि अवतारमीतडु अन्नमय्या, अरयम गुरुडितडु अन्नमय्या, हरि अवतारमीतडु अन्नमय्या, अरयम गुरुडितडु अन्नमय्या, हरि अवतारमीतडु अन्नमय्या. अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्, अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्. వైకుంఠనాథుని వద్ద వడిపాడుచున్నవాడు, ఆకరమై తాళపాక అన్నమయ్యా. వైకుంఠనాథుని వద్ద వడిపాడుచున్నవాడు, ఆకరమై తాళపాక అన్నమయ్యా. ఆకసపు విష్ణు పాదమందు నిత్యమై ఉన్నవాడు, ఆకసపు విష్ణు పాదమందు నిత్యమై ఉన్నవాడు, ఆకడికడ తాళపాక అన్నమయ్యా, ఆకడికడ తాళపాక అన్నమయ్యా. హరి అవతారమీతడు అన్నమయ్యా, అరయమ గురుడితడు అన్నమయ్యా. హరి అవతారమీతడు అన్నమయ్యా. अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्, अन्नमय्यपुर गुरुस्मरणं सकलक्लेश संशयहरणम्.
ఈవల సంసారలీల ఇందిరేషు తోనున్నవాడు ఆవటించి తాళ్ళపాక అన్నమయ్య. ఈవల సంసారలీల ఇందిరేషు తోనున్నవాడు ఆవటించి తాళ్ళపాక అన్నమయ్య. భావింప శ్రీ వెంకటేశు పాదములందే ఉన్నవాడు భావింప శ్రీ వెంకటేశు పాదములందే ఉన్నవాడు హావభావమై తాళ్ళపాక అన్నమయ్య. హావభావమై తాళ్ళపాక అన్నమయ్య. హరి అవతారమీతడు అన్నమయ్య. అరయమ గురుడితడు అన్నమయ్య. హరి అవతారమీతడు అన్నమయ్య. అన్నమయ్యపుర గురు స్మరణం సకల క్లేశ సంశయ హరణం. 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 I feel privileged to have among us His Excellency, the Governor of Telangana, Sri Jishnudev Verma ji. A brief about our Governor. Sri Jishnudev Verma, also known as Jishnudev Burman and affectionately called Jishnu Karta, is a distinguished politician from Tripura and served as the Deputy Chief Minister of State of Tripura. He was prominent member of the North Eastern Council Advisory Committee from 1989 to 1993. Sri Jishnudev Verma played a pivotal role in shaping policies for the Northeastern region. He also served as the convener of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Tripura chapter, and coordinated initiatives for the trust in the Northeast. He embarked his political journey with the Bharatiya Janata Party in 1993 and was elected as National Council members representing Tripura. He held the position of General Secretary, overseeing organizational matters of the Tripura Pradesh BJP. In 2018, Jishnudev Verma contested the State Assembly election from the 19 Charilam ST constituency, where he garnered an unprecedented victory, securing 89.33% of the total vote cast. A multifaceted artist, his creative spirit finds expressions in the modern art, paintings, and sculptures. His works, infused with vibrant themes, grace various tourist spots, temples, and public spaces, often in collaboration with Sanskar Bharati. A poet and writer of considerable repute, his poetry in Bengali and English has touched the hearts of many. His works, notably featured in his books Children of Water Goddess and Master of Time, are celebrated for their evocative and lyrical quality. He possesses a deep, passionate commitment to tribal development, education, health, and art and culture. Known for his affable personality,
He enjoys engaging with people from all walks of life, always making time to connect with the common man. In his own words, his philosophy of life is an opportunity to offer a healing touch to those living on the margins. We are extremely happy to have you here, sir. Before we dive into our next event, I request the founder president of Annamayyapuram Bhavana Vahini, Dr. Shoba Raju garu, to deliver her address and project report. My respectful namaste to His Excellency, the Governor of Telangana, Jishnudev Vermaji, and also to our special guest, Srimati Sailaja Kiran garu, our guest of honor, Srimati Josna Tirunagari garu, and to you all who are great connoisseurs and well-wishers of Annamayyapuram Bhavana Vahini. Sir, even before I gave a brief project report, I wish to give in brief the background of Annamayyapuram Bhavana Vahini. Fortunately, I was the first to receive the first scholarship of Tirumala Tirupati Devasthanams to study Annamayyapuram Sankirtanas. The then chairman, Sriman Anna Rao garu, asked me to set a trend for singing and popularizing Annamayyapuram Kirtanas. After 2 years of study, I developed such a love for Annamayyapuram Sankirtanas that I couldn't think of anything else than Annamayyapuram Sankirtanas, because the content of the songs were so appealing to me. There were all the human emotions in the Sankirtanas which conveyed praise to Lord. Not only that, a great message also to society to eradicate the blind beliefs, to eradicate the thought pollution. But my friends were encouraging me to go into film playback singing. As I was trying to get into films, I received an order from Tirumala Tirupati Devasthanams appointing me as exclusive artist for propagation of Annamayyapuram Sankirtanas. I wavered for a while. Should I take it up, this great mission? Am I capable of? Or should I go and try my luck in film field? I took the order in the hand and went to Nammalvar temple in Kapila Tirtham, almost for a week and more, I think. Sitting there, meditating before Nammalvar to guide me. And I was dreaming that Lord Venkateshwara would come
in some disguise and asked me to take up Annamacharya's propagation in a old man's form or a child, whatever. But none came to me. One day, I don't remember whether it was 7th or 8th or 9th day, there was a very strong resolution coming from within. It was not like making a choice. It was definitely a divine experience. Something was coming out of me that I must take it up, this mission of propagating Annamacharya Kirtanas. And from then on, there was no wavering in my mind. I walked up the hills. There is a saying that Vedas have become the boulders in Tirumala hills. Annamacharya also says that, inspired by that song. Vedale silalai vini nadugu mopa tadabadina pathamide. I trembled to step on the boulders, which are the very form of Vedas, because I learned this from Annamacharya Kirtanas. And I removed my shoe, went up to Tirumala. As I saw Swami, I was in tears out of gratitude. Swami, you have great stalwarts, great vidwans like M.S. Subbalakshmi, our own Guru, Sriman Nedunuri Krishnamurti ji, Sri Balamurali Krishna ji. Like this, you have so many. Yet, you chose this small bird. Yeah, I was small then, not as huge as this. And I gave a word in that fit of emotion to Swami. I promised him that I'll globalize Annamacharya Sankirtanas. By his grace, Annamacharya Sankirtana is now globalized, but my worry is they are musical lessons to follow and to tune our life. Are we doing that? No. We are just singing, just listening to the songs. There is a beautiful message, powerful message in those Sankirtanas. I usually quote this. Okay, Saridan, Talanoppini Tolaginchunu. It's an advertisement. If I get a headache, if I sing this advertisement, will I get rid of my headache? No. I need to get a Saridan and take it. So, Annamacharya Sankirtanas are like that. They have a direction, they have a message, they have a lesson in them, which we need to translate into practice, into our life. That towards that Annamacharya Bhavana Vahini is now working, sir. It has so far presented more or less 6,000 programs, stage concerts with commentaries. It has trained more or less 25,000 students which are singing in different parts of the world. We have a special program called Sankirtan Aushadham,
therapeutic music based on Annamacharya Kirtanas. I have presented this special program in US also. There was a person who had stroke. He could not join his hands together. As I was singing a folklore, Tandanapadam, I sang in a fast tempo. He was trying to join the hands. Finally, he joined his hands like this. And that video is there. Dr. Saraswati Bhattar has videotaped the situation, the incident. And these kind of things, if I go on, it takes a lot of time, sir. One example I gave you. And there is Upashamana Sankirtana. Those people who are in depression, like we go to prisons and sing for prisoners. And for the first time I sang in this Chanchalguda jail in 97. And the prisoners were so happy and they were asking for particular song. I was so happy that they know the song Annamacharya Sankirtana. While going, they said, God bless you, madam. Then I said, why are you here? If you put up good behavior, you'll be released fast. I said, relieved fast. Then they said, ma'am, we are lifers. And they made me to cut a birthday cake and all. I thought, they did small mistakes and they are imprisoned here. People who commit big crimes are in big positions. These people are in prisons for no small mistakes, I thought. Research is there, publications are there, Annamacharya's Jayanti and Vardhanti, Peda Tirumalaya's Jayanti. Peda Tirumalaya is, by the way, is the able son of Saint Annamacharya. And this we could know through our research when he was born, and we have been celebrating his birthday too. We celebrate Nada Brahmotsavam during Navaratri. I don't feel shy to say I'm not a moneyed person, sir. Whenever there is dearth of money, I go to US, tour around, get some chips and then develop here. Like this, Annamacharya Bhavana Vahini is developed so far like this. And there are publications. We made a TV serial based on the life and teachings of Saint Annamacharya. Many are there. Many activities are there. I don't take too much of your time to explain the activities here. We conduct national level music competitions to encourage the youth. You are a great poet, sir. You yourself are a great poet, great painter. You'll be happy to know one incident in the life of Annamacharya. Just I'll narrate in brief in 1 minute and conclude my speech. Saluva Narasimharaya was the king who knew about Annamacharya's Sankirtanas, that they are like mantras, they can give boons, and invited Saint Annamacharya to royal court. Annamacharya also thought of propagating the philosophy of Lord Venkateshwara, taking the support of the royal court. As thought of, King Saluva Narasimharaya expanded his kingdom and one day was celebrating his victory. He asked Saint Annamacharya to render a Sankirtana. He rendered
ఈ శృంగార సంకీర్తన. ఏమొకో చిగురుటధరమున ఎడనెడ కస్తూరి నిండెను, భామిని విభునకు వ్రాసిన పత్రిక కాదు కదా. Friends of Divine Mother Alamail Manga were chatting among themselves, cajoling the Divine Mother. What is it? There is kasturi, musk on the lips of the Divine Mother. What could it be, says one girl. The other girl says, it could be the love letter she wrote to Swami. And then here comes a beautiful thought. Swami was sleeping on his bed, and that was the time Divine Mother got the opportunity to look at Swami Varu. As she thought that Swami was sleeping, she was looking at his enchanting beauty. All of a sudden, Swami opened his eyes and looked at her. Out of shyness, Divine Mother turned her looks from Swami. This is the situation, and the one girl asks, why her eyes are red like corals? The other girl responds, she planted the arrows of her looks on Swami Varu. పూర్వకాలంలో చూపుల్ని బాణాలతో పోల్చేవారు కదండి. ఇట్ వాజ్ ఎ క్లాసిక్ సిమిలీ. దే యూస్ టు కంపేర్ లుక్స్ విత్ arrows. Now poetry changed differently. They say you laugh like telephone ring. Telephone మనila నవ్వేదానా. ఇట్లా మారిపోయింది కవిత్వం. Poetry has changed now. But in classic poetry, that was the simile. Because they were arrows, they were planted on Swami's heart. When they were all of a sudden withdrawn, the tips of arrow bore the taint of blood. That's why the eyes are red, the other girl says. మీరంతా క్లాప్స్ కొడతారేమో అనుకున్నాను. This sensitive thought we can see in Persian poetry, and Annamacharya sings those thoughts with spiritual base. Here, the Naika, heroine, is Jivatma. The hero is Paramatma, Lord. The interactions, they sing in the terms of Sringaram, because even in Ramakrishna's literature we find that it's difficult to get rid of negative human emotions. If we surrender them to Lord, if we present them to Lord, if we give them to Lord, they become flowers of Pooja, worship. So Annamacharya followed that and rendered many such songs, and king was not so enlightened to understand the depth of the poetry, and he took the superfluous meaning of the song and said, you sing one such song on me and my queen. హరి హరి నరహరిని స్తుతించు నా నాలుక నరుని స్తుతింపగా నేరదు. He says, I am here to praise only the Lord, not the human, he says. Then already the king's ego was at its height. He was already celebrating his victory. So he chained him
and imprisoned him. As usual, the refuge was Lord Venkateshwara. He rendered one more beautiful Sankirtana. ఆకటి వేళల అలపైన వేళలను తేకువ హరినామమే దిక్కు మరి లేదు. This song, after this song, the chains were automatically broken and fell down. The king requested Annamacharya, repented and requested Annamacharya to stay on his court, but Saint said, King, I have come here to spread the philosophy, taking the support of your royal court. My mission is almost accomplished. Now it is time for me to go to Tirumala, the court of the Lord, and saying thus, he leaves the court. This is a beautiful incident in the life of Saint Annamacharya, and he not only sang beautiful poetry, he sang powerful poetry like Brahmokkate, condemning the communal differences. He sang many songs logically condemning the communal feelings. He was for society, he was for God. So this kind of literature I haven't find anywhere, sir. We cannot find anywhere this wonderful poetry, these wonderful messageful songs. So as an youngster, I dedicated my life, and for the past 46 years, I have been doing only this job, propagating Annamacharya Sankirtanas through Annamacharya Bhavana Vahini from 1983. It's 40 years old project now, and I request you, sir, to kindly bless this project so that we can march ahead with more enthusiasm. Your presence is a great moral support to us. Thank you very much for coming, sir. Now, I request Archana to go for the next program. Thank you, madam. Now I request our guest of honor, Professor Jyotsna Tirunagari Garu, to accept our humble honor and deliver her address for us. We also request Dr. Shoba Raju Garu and Dr. Nandakumar Garu to felicitate Jyotsna Garu.
Namaskaram. Mukhyanga, my humble regards to His Excellency, the Governor of Telangana. Sir, it's an honor to have you here, and it's an honor for all of us to be along with you here for this excellent event. Now the Brahmotsava is nothing but connecting with God. It happens during Navratri. Every year they constantly make this happen, and this year also we see for the past so many days, entire Navratri we see the same thing. And again, sir, I just won't take much time because I understand the paucity of time here. I would just say one thing. Annamayyapuram Bhavana Vahini, led by, I call her with a lot of love and affection as my Amma, Shobha Raju Garu. She just has this particular Bhavana Vahini to eradicate the thought pollution in the society through divine music. This attempt of Shobha Rajamma has been happening for the past 45 years, I suppose. I believe I was just born then, sir. But we have grown up seeing her. We have grown up listening her. We have grown up, trying to mix the thought of eradicating pollution in the society with divine music. And again, all the players, all the stakeholders in Annamayyapuram Bhavana Vahini, my humble regards to each and every one of you. And again, Shailaja Kiran ma'am, I'm sorry, the moment I talk about Shobha Rajamma, it just goes off my mind. I can't remember anybody else, but it's an honor to have you here. A strong lady, a recipient of the Dhairya Award earlier. We are very, very honored to have you here, ma'am. And to His Excellency, the Governor of Telangana, sir, it's one of the thought of a strong woman who is fighting for the cause of eradicating thought pollution in the society through divine music. And honestly, we all are supporting her in whatever form we can. I think it was during 90s, I suppose, when this particular land was also given to Annamayyapuram Bhavana Vahini. 98, yes, 98, by the then TDP government and Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Naidu Garu then. Again, I wouldn't continue further because I know again the paucity of time. Thank you so much, Amma, for having me here. And my regards to His Excellency, the Governor of Telangana, and to the entire audience here. It's been a huge support all the time to Annamayyapuram Bhavana Vahini. And again, this time we proved it again. Shailaja Kiran Amma, thank you so much. Thank you so much, madam, for your message. Now we have our heroine of the evening, Srimati Manju Bhargavi Garu, to perform her item. ಕನ್ನಡವರು ಕೊಮ್ಮಲಾಲ ಜಲ ಜಲರಾಲೇನೆ ರಾಜುಲು ಮಾಯಮ್ಮಗು ಕುಲುಕ ಕನ್ನಡವರು ಕೊಮ್ಮಲಾಲ 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 ಜಲ ಜಲರಾಲೇನೆ ರಾಜುಲು ಮಾಯಮ್ಮಗು ಜಲ ಜಲರಾಲೇನೆ ರಾಜುಲು ಮಾಯಮ್ಮಗು ಕುಲುಕ ಕನ್ನಡವರು ಕೊಮ್ಮಲಾಲ
కొమ్మలాల జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు పులుగనడవరో కొమ్మలాల పులుగనడవరో కొమ్మలాల పులుగనడవరో కొమ్మలాల జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు పులుగనడవరో కొమ్మలాల పులుగనడవరో కొమ్మలాల పులుగనడవరో కొమ్మలాల జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు పులుగనడవరో కొమ్మలాల ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో ఉయ్యన మేను కదలి ఒప్పుగనడవరో దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార దయ్యడి శ్రీపద నాకు గంటార పయ్యన జనగుజారి భారపు గుట్టల మీద పయ్యన జనగుజారి భారపు గుట్టల మీద పయ్యన జనగుజారి భారపు గుట్టల మీద అయ్యో చమరించే మాయమ్మకు నెన్నుడు అయ్యో చమరించే మాయమ్మకు నెన్నుడు అయ్యో చమరించే మాయమ్మకు నెన్నుడు పులుగనడవరో కొమ్మలాల జలజలరాలేనే రాజులు మాయమ్మకు పులుగనడవరో కొమ్మలాల. Thank you for such an enthralling performance, madam. We also have our special invitee, Srimati Shailaja Kiran Garu, known to us as the MD of Margadarshi Chit Funds. Our madam keeps on telling about her exemplary women leadership and entrepreneurship. We are very happy to have you here, ma'am. As a leader, she is not only a firm believer in the power of women and their ability to drive change and innovation, but also actively campaigning it. She also motivates many lives with her talks at sessions like Women's Conclave and provide an inclusive environment where every woman feels valued, supported and empowered to excel in their careers and mentor them towards leadership role. Thank you so much, ma'am, for having us here today. Not only that, Ms. Srimati Shailaja Kiran Garu was the first Dhairya awardee in 2014, started as a resemblance towards the success of Nari or Sri Shakti. Thank you so much for motivating everyone, ma'am, and creating a more equitable and inclusive world. I request you to please deliver your address for us.
Namaste. His Excellency, Governor of Telangana, we are so fortunate to have you here, sir. And respected Shoba Raju garu, Manju Bhargavi garu, and Jyotsna garu, and all the eminent people, art lovers who are here to make this evening a great one. To tell a few words about Manju Bhargavi garu, the recipient of the Dhairya Award today. She's been a classical dancer performing very early in her life, and she was spotted by the veteran filmmaker Prakash Rao garu, who gave her an opportunity in the movie Galipatam. And from then on, it was never looking back for her. Manju Bhargavi garu acted in Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, Malayalam movies. And it was the astute director, Sri Vishwanath garu, who wanted to see her without makeup, to see if she would suit the role in Shankarabharanam. And when he found her suitable, she was picked up for the role in Shankarabharanam. And I was a young girl, and I was about 18 years around that time. And even till today, it's like as if we just saw the movie yesterday. She exhibited all her eminence in that role. And not only is she an actress, but a very, very beautiful dancer. If you saw all those old movies, and if there was any dance scene in the heavenly abode of Indraprastha, the king of the gods, she was always one of the celestial apsaras who used to dance in his kingdom. So we all do remember that. Her grace and her skill, agility is very, very, very notable. And today we are so grateful that we have the eminence of dance and the eminence of music, both with Shoba Raju garu and Manju Bhargavi garu amongst us. As we all know, dance and music bring communities together. It uniforms the society, and not only bringing harmony, peace, and kind of bonding with one another to stand united, it also, performers of dance and music, it stimulates the brain for its rewards, and also it motivates the motor skills, the physical fitness, bringing in good health for the lungs and the heart, and also improves the muscular strength, and most of all, it brings happiness to all the viewers who are seeing the dance and music being performed, and it depicts the heritage and culture of our age-old traditions, and it emanates. You can go back to centuries of India with the dance and music that is depicted. Thank you so much for inviting me, Shoba Raju garu, and all the very best for Manju Bhargavi garu. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, madam, for your speech and wonderful words towards music and dance. Now comes the much awaited item of the evening presentation of Dhairya Award to Srimati Manju Bhargavi garu. I request Srimati Manju Bhargavi garu to take her due seat. I also request Dr. Shobha Raju garu, Managing Trustee of Annamacharya Bhavana Vahini, Dr. Nandakumar garu, our guest of honor, Professor Jyotsna Tirunagari garu, special invitee, Srimati Shailaja Kiran garu, kindly come over to felicitate Manju Bhargavi garu. I also request His Excellency the Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Verma ji, to kindly come over for presenting the Dhairya Award to Srimati Manju Bhargavi garu.
ॐ नवो नवो भवति जायमानोऽन्नां केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायु वर्धयेनमेनं वर्धय वर्धयेनं माते मातयेनं वर्धय वर्धयेनं माते एनं माते मातयेनमेनं माते सौभगाय सौभगाय मातयेनमेनं माते सौभगाय महते सौभगाय सौभगाय माते माते सौभगाय विश्वे विश्वे सौभगाय माते माते सौभगाय विश्वे सौभगाय विश्वे विश्वे सौभगाय सौभगाय विश्व एनमेनं विश्वे सौभगाय सौभगाय विश्व एनं विश्व एनमेनं विश्वे विश्व एनमन्वन्वेनं विश्वे विश्व एनमनु I request Dr. Shobha Raju garu to read the Sanmana Patra. Srimati Manju Bhargavi, classical dancer. With unwavering dedication, Srimati Manju Bhargavi mastered the art of Kuchipudi, embracing it not only as a form of art, but as a journey towards self-realization. As a revered guru, she is committed to passing on this divine art to worthy students. Her iconic performance in Shankarabharanam, marked by her graceful expressions and impeccable footwork, continues to captivate audiences and earn the admiration of connoisseurs. In recognition of her invaluable contribution to the world of dance, Annamayyapuram Bhavana Vahini is honored to present her with the award Dhairya, October 11, 2024. Now we request Srimati Manju Bhargavi garu to deliver her address for us. Sabak Namaskaram. I feel so blessed to be here amongst you at such a divine place where my favorite God resides, Sri Srinivasa. I'm so blessed to have all you dignitaries here and being honored by you all. I can't imagine a situation like this would happen here this evening. It's quite a surprise. And Srimati Shoba Raju garu took a lot of thought and time to bring in this occasion to felicitate me and to make me do the performance. I started learning dance Kuchipudi under Guru Vempatina Satyam when I was 9 years old. And I have never stopped since then. And I'm still performing, I'm still dancing. I feel it's a real blessing from the divine for me to have come this far. And I was
Because of my height, my guru used to make me perform all the male roles like Shiva, Vishnu, Srinivasa, Krishna. Performing these characters itself, I would have done some 700-800 performances with my guru. And yeah, till today, I think I have gone beyond 2,000 performances. And I'm so thankful to all my well-wishers. And I'm so thankful to Lord Nataraja for giving me the strength to be on the stage till today. I feel so blessed. Thank you all for gracing this occasion and being with me this evening on this occasion. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, we request His Excellency the Governor of Telangana, Sri Jishnudev Varma Garu, to accept our humble honor and please address us with his words. Good evening and namaskar. Srimati Shoba Raju, founder and president of Annamayyapuram Bhavna Vahini. Srimati Manju Bhargavi, classical dancer and awardee of the Dhari Award. Srimati Shailaja Kiran, managing director of Margadarshi Chit Fund. Professor Josna Tirunagari, official spokesperson, TDP, other distinguished guests. I wish you all a very good evening. Today we gather not only to celebrate the artistic achievements of two remarkable individuals, but also to reflect on the profound significance of music and dance in our cultural heritage. Dance and music have been the vehicles through which we have expressed the deepest emotions of devotion, love, and spirituality. They are the heartbeat of our cultural identity. Dance, in its essence, embodies both discipline and grace. It is a form of meditation in motion, a way to connect the self with the divine. As in our culture, in their civilization, as we say, it is through the dance and through music is one way to connect to the divine, to reach fulfillment. And we in India always think that anything devoid of spirituality cannot progress. The human mind cannot progress without spirituality. That's why in the Purna Sloka of the Upanishad, Om Purnamada Purnamida Purnat Purna Mudichyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. So our aim in life, according to the Indian way of thought process, is to reach that fulfillment. And to reach that fulfillment, there has to be spirituality. So, in our classical music or in our classical dance form, there is always a touch of spirituality. There is a search for spirituality to connect to the divine. As I was coming to this temple, I went to this temple nearby and I heard the priest, saying a sloka which I heard many years when I was young. And I remember it touched my heart today. Namo tad Vishnu parama padang sada pashyanti surayo diviva chakkuva rajatam. It means Vishnu is like the blazing sun. And to see him, to see his glory, or see him in all his glory, you require the divya chakku, or the divine eye. And the divine eye can only be opened through spirituality. And one of the ways of opening the divine eye is through classical music and classical dance. That is one of the ways of opening that divine eye, so we can connect with the reality or with the spirit. That's why in our civilization we say, Nada Brahma. Sound is divine. And we pray to the sound Om. Because we believe, and we firmly believe, that when we understand the sound Om, through concentration, through meditation, through dance, through song, it is our endeavor to understand that.
we will understand the world. The world resides in a simple sound Om. Creation resides in a simple sound Om. That is our definition of divinity in this country. And I feel very elated that I have been able to honor a classical dancer of her stature. And she has herself said she is dancing from the age of 9. So when you dance from the age of 9 to the present age, it is not only practice. In English, we speak English-speaking people always look for translations. We want to translate sadhana, and we say it is habit. We say no. Or we say it is practice. We say sadhana is not practice. Sadhana is 5 steps above practice. It is something that connects you to the divine. Or your search for the divine is known as sadhana. It is in English we say habit. Habit is abhas. Practice is abhas. And habit is important. Practice is important. In Sanskrit we say abhyas jayate siddhi. Practice makes perfection. But sadhana is above perfection. There is a one step above perfection also. And that is the divine, realizing the divine. So that's a very beautiful way of, the Indian dance forms. And I've been a great admirer of Indian classical music and Indian dance forms because there's so much of discipline, yet so much of freedom. There is so much of discipline in the ragas, raginis, of the steps, of the kuchipudi, of the Bharatanatyam, of the Kathak, whatever you say. The dance forms are all taught by gurus in the Guru Shishya Parampara. Yet, there's so much discipline and so much freedom. In no other form in the world, you can have discipline and freedom together. No other world in the world can you have this. It's only in India that we can do these things. It's only in India we can do, such freedom is allowed within such rigid discipline. And through rigid practice, yet there's so much of freedom. So we are blessed with this huge heritage of classical music, classical dance forms, of the ragas, of the dance forms. We have several dance forms we have right from the north to the south. And it becomes our, responsibility to pass on that rich heritage to the future generations. Passing on wealth is very easy. You just open a bank account and keep it there, or make a will, or make a trustee, or whatever it is. Make a company. And, your children will become owners, or whoever you want may become owners of a company. But passing on a heritage is very difficult. Passing on a heritage, the richness of our culture, the sensitiveness of our art forms, it's a very, very difficult task in this world of instant everything. Instant coffee, instant cola, instant food, instant everything. Everything is instant here. And here, our awardee has been dancing from the age of 9. And she, I hope, will keep dancing. So there's nothing instant, we say. If you want to achieve something, there has to be sadhana. We in India don't believe in instant coffee. We believe that the best things come with a lot of patience, a lot of sadhana, a lot of thought, a lot of devotion, a lot of dedication. These things, these words are lost nowadays in the hurry-burry world of internet, and we forget these things of dedication, devotion, sadhana. These are things, words which are vanishing fast from our lives. And if this vanish, we will always be in turmoil. As someone was saying, music is for peace. And no one can deny, it has been proved by science, that music has therapeutic effects on the human mind. It has been proved by science. Because in our Gita also, Sri Krishna tells Arjuna, Raja Yoga, the best yoga, the supreme knowledge, in one word he says what it is. Jnana Vijnana Sahitam. There has to be Jnana and Vijnana. That would be the supreme knowledge. Thus Vijnana would be heartless. So there has to be Jnana and Vijnana together, and that will be Raja Yoga. So these dance forms are a part of that yoga. And yoga, by the way, comes from the word, Sanskrit word yuj. And yuj means
to make a plus, to add something into your life, to add value into your life, to bring your mind and body together. These are our dance forms. That's what our dance forms have a huge, relevance in our lives. When we see a dance form, we are seeing the philosophy of India. When we hear a music, recitation, it is our connection with the divine. As Madam was saying, Sanskirtan, it is very famous in our part of the country also. In the East, it is very famous. Chaitanya Mahaprabhu started Sanskirtan, and it is that huge movement that started again with the Sanskirtan. People singing together, coming together, above caste, above creed, and worshipping the divine. So I must, congratulate the awardee. She's a legend, and I am very happy and my pleasure that, one of the first awards I gave was to a legend. And as ma'am was saying, she was in most of the films dancing in heaven. She was dancing before Indra. Today we have seen her dancing here and awarded her. And that's a very wonderful thing. And we'll see you again. Thank you so much. And I thank the organization for inviting me and all of you for being here. And we'll see you again. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for giving your message. We request you to please accept our humble honor, sir. वर्धयेन मेनं वर्धय वर्धयेनं महते महतेनं वर्धय वर्धयेनं महते एनं महते महतेन मेनं महते सौभगाय सौभगाय महतेन मेनं महते सौभगाय महते सौभगाय सौभगाय महते महते सौभगाय विश्वे विश्वे सौभगाय महते महते सौभगाय विश्वे सौभगाय विश्वे विश्वे सौभगाय सौभगाय विश्व एनमेनं विश्वे सौभगाय सौभगाय विश्व एनं विश्व एनमेनं विश्वे विश्व एनमन्वन्वेनं विश्वे विश्व एनमनो. I request you all to please stand up for national anthem once again. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, sir, for gracing us on this occasion. We are extremely happy to have you here with us and conveying a message about the music and divinity, which is almost connecting to the motto of Annamayyapuram Bhavana Vahini, eradication of thought pollution through divine music. Now I request Shailaja Rani Garu to continue the program. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రోగ్రాం పూర్తి అవ్వలేదండి. మంజు భార్గవి గారి శిష్య బృందం ఒక రెండు అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఇవ్వబోతున్నారు. దయచేసి అందరూ కూర్చొని ఆశాంతం తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
ఏబీవీ వాలంటీర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఒక చిన్న ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుని వెళ్ళండి. నమాచార్య కీర్తన రాగమాలిక నారాయణితే నమో నమో నృత్య పరికల్పన గురు కళారత్న కీర్తిశేషులు వెంపటి రవిశంకర్ గారు పద కవిత పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు రచించినటువంటి కీర్తన నారాయణితే నమో నమో. నా
नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भवनारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो मुरहर नगधर मुकुंद माधव गरुड़ गमन पंकज नाभ 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 परम पुरुष भव भंजन ते परम पुरुष भव भंजन ते परम पुरुष भव भंजन ते नमो नर मृग शरीर नमो 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 नारायण ते नमो नमो जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत चरणयुग जलधिशयन रविचन्द्र विलोचन जलरुह भवनुत चरणयुग बलिबन्धन गोवर्धन वल्लभ बलिबन्धन गोवर्धन वल्लभ बलिबन्धन गोवर्धन वल्लभ नलिनोदर ते नमो 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 नलिनोदर ते नमो 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 नलिनोदर ते नमो 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 नलिनोदर ते नमो नमो नारायण ते नमो आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव
सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूप यादव कुल मोहन रूप आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूप यादव कुल मोहन रूप वेदोधर तिरुवेंकट नायक वेदानुद्धरते जगन्निवसते भूगोळमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते कलौ कलयते कारुण्य मातल्वते मूर्छयते दशाकृतिकृते दशाकृतिकृते वेदोधर तिरुवेंकट नायक वेदोधर तिरुवेंकट नायक वेदोधर तिरुवेंकट नायक नादा प्रियते नमो 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 नादा प्रियते नमो 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 नादा प्रियते नमो 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 नादा प्रियते नमो नमो नारायणते नमो नमो भवनारद तनुद नमो नमो नारायणते नमो नमो भवनारद तनुद नमो नमो नारायणते नमो नमो नारायणते नमो
నృత్య ప్రదర్శనలో తిల్లానా దీంట్లో చిన్న చిన్న నృత్య గతులతో, కళ్ళ మూమెంట్తో, నెక్ మూమెంట్తో రకరకాల పద విన్యాసాలు ఉంటాయి. దీని రాగం హంసానంది రాగం, ఆదితాళం. రచన రామస్వామి వారు రాశారు. నృత్య పరికల్పన పద్మభూషణ్ డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యం గారు. ఆఖరి అంశంగా తిల్లానా హంసానంది రాగం. మీ యొక్క కరతాళ ధ్వనులతో ఈ కళాకారులందరినీ ఆహ్వానం పలుకుదాం. నమో నారాయణ ధింసన నదిరతన కిరనా, 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 ధింసన నదిరతన కిరనా. కృతృకారదాన్ కలర జింకదిగిణతం కారదాన్ కలర జింకదిగిణతం ధింసన నదిరతన కిరనా, 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 ధింసన నదిరతన కిరనా. శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం ధింసన నదిరతన కిరనా, 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 ధింసన నదిరతన కిరనా. శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం ధింసన నదిరతన కిరనా, 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 ధింసన నదిరతన కిరనా. శారదాని కదర జింకదిగిణతం శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం ధింసన నదిరతన కిరనా, 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 ధింసన నదిరతన కిరనా. ధృతారదాని కదర జింకదిగిణతం శారదాస్ కదర జింకదిగిణతం ధింసన నదిరతన కిరనా, ధింసన నదిరతన కిరనా, ధింసన నదిరతన కిరనా, ధింసన నదిరతన కిరనా. ధృతారదాని కదర జింకదిగిణతం శారదాని కదర జింకదిగిణతం ధింసన
धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना ऋतुतारदानि सर्वदिंतदिनतो धिंतन धिरतन धिरना 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 ऋतुतारदानि सर्वदिंतदिनतो धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन तररदि उदरदानि धिंतन तररदि उदरदानि तररदानि सकलक जनुकदिं धिंतन तररदि उदरदानि धिंतन तररदि उदरदानि सकलदानि सकलक जनुकदिं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन तररदि उदरदानि तररदानि सकलक जनुकदिं धिंतन तररदि उदरदानि तररदानि सकलक जनुकदिं धिंतन तररदि उदरदानि तररदानि सकलक जनुकदिं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतक जं जं सकलकदि दिनतो धिरतं धिरतं नतं तं धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना ऋतुतारदानि सर्वदिंतदिनतं तारदानि सर्वदिंतदिनतं धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना मनोहर श्रीपत पुरुषोत्तम गोपाल बाल भूमिज मनोहर श्रीपत पुरुषोत्तम गोपाल बाल भूमिज मनोहर श्रीपत पुरुषोत्तम गोपाल बाल भूमिज मनोहर श्रीपत पुरुषोत्तम गोपाल बाल रामस्वामी मुकुटधर पुरमाद सीतापते नन्नु गाव रामस्वामी मुकुटधर पुरमाद सीतापते नन्नु गाव रगजो रगजो दनि मदनि तजो तत सुंदरी मगरि तकिट मदनि तजो दनि मदनि तजो तम सुंदरी मगरि तकिट मदनि तजो दनि मदनि तजो तत सुंदरी मगरि तकिट मदन राम तजन मगरि तत कुजो निरे तजो सुंदरी तदि विनत राम तजन मगरि तत कुजो निरे तजो सुंदरी तदि विनत राम तजन मगरि तत कुजो निरे तजो सुंदरी तदि विनत धिंतन धिरतन धिरना धिंतन धिरतन धिरना ऋतुतारदानि सर्वदिंतदिनतं तारदानि सर्वदिंतदिनतं धिंतन धिरतन धिरना हरे
ఇంతటి చక్కటి ప్రదర్శన అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి అన్నమాచార్య భావవాహిని అన్నమయ్యపురం అధ్యక్షురాలైనటువంటి డాక్టర్ శోభరాజు గారికి మనఃపూర్వంగా మా మంజుభార్గవి గారి మేడం తరఫు నుంచి మీకు నమస్సుమాంజలు అర్పిస్తూ ఈనాటి కళాబృందంలో పాల్గొన్నటువంటి కళాకారులను పరిచయం చేస్తాను. శ్రీమతి రమణి సిద్ధి, శ్రీమతి వాణి, శ్రీమతి దివ్య, కుమారి ప్రళ, కుమారి విద్యాధరి, కుమారి ప్రళ, శ్రీమతి ప్రసన్న. తర్వాత శ్రీ మృత్యుంజయ గారు కూడా వీరికి అన్నమాచార్య భావన వాహిని పక్షాన చిరు సత్కారం. మృత్యుంజయ గారు మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే మాకు మేకప్ సహకారం అందించినటువంటి మాన్యులు రఘునాథ్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
నాదస్వర కళాకారులు శ్రీ రాజగోపాల్, శ్రీ మధుగారులను కూడా అన్నమాచార్య భావన వాహిని పక్షాన జ్ఞాపికను అందుకోవాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు స్వామివారికి హారతి ఉంటుందండి. ఆ తర్వాత ప్రసాదం నవరాత్రుల్లో పరమ పవిత్రమైన స్వామివారికి సమర్పించిన ప్రసాదాన్ని తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అంతకుముందుగా హారతి. రేపు నాద బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజు అక్టోబర్ 12 అన్నమాచార్య భావన వాహిని శిష్య బృందం శ్రీమతి మంజు భార్గవి గారి సోదరి శ్రీమతి సునంద గారికి అన్నమాచార్య భావన వాహిని పక్షాన చిరు సత్కారం. ಅಂಗನಲೀರೆ ಹಾ అంగనలీరే హారతులు అంగజ గురునకు హారతులు అంగనలీరే హారతులు శ్రీదేవి తోడుత చెలగుచునవే ఆదిమా పురుషునికి హారతులు శ్రీదేవి తోడుత చెలగుచునవే ఆదిమా పురుషునికి హారతులు మేదిని రమణి మేళమూలాడేటి మేదిని రమణి మేళమూలాడేటి ఆదిత్య తేజునకు హారతులు ఆదిత్య తేజునకు హారతులు
అంగనలీరే హారతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధియైగేటి అచ్యుతూనకు నీవే హారతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధియైగేటి అచ్యుతూనకు నీవే హారతులు చొచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేల్మంగా చొచ్చి శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేల్మంగా అచ్చుగా నిలిచిరి హారతులు అచ్చుగా నిలిచిరి హారతులు అంగనలీరే హారతులు అంగజ గురునకు హారతులు అంగనలీరే హారతులు